etc. Oni méthode, transmise dans les mystères de l'Égypte ancien vrv, littéralement, les yeux sur des formes que, la plupart des êtres humains, ne perçoivent pas. La technique que je vous présente ici c'est, vu les redécouvertes, d'un savoir initiatique, d'après certaines traditions gnostiques et des fragments retrouvés, a Nag Hammadi, un regard entraîné pour a briser des voiles perceptifs, et rendre visible ce que jusqu'alors agissait dans l'ombre. Ces présences, nommées Arcontes, dans la langage gnostique, apparent souvent à la périphérie de notre conscience, modulant pensées et humeurs, sans que nous sachions pourquoi. Si cette idée résonne en vous, commentez Visible, pour montrer que vous êtes prêt à its selon des manuscrits gnostiques comme ceux découverts à Nag Hammadi, et selon certains lectures de l'Evangile de Marie-Madeleine, des enseignements en cercle qui parlent d'un savoir visuel una manière d'utiliser l'oil non seulement pour distinguer formes et couleurs, mais comme instrument de testation de réalités invisibles. La tradition indique aussi que des écoles initiatiques présentes en Égypte depuis des millénaires cultivant des pratiques de perception destinées à affiner la sensibilité du regard. Il est important de la dire clairement. Ces affirmations, reposant sur des textes non canoniques, et sur des hypotheses interprétatives, nous les évoquons ici comme source d'inspiration et comme piste de lecture, non comme preuve historique indiscutable. Pourtant, prizes comme technique perceptive, ces prétextes affrontent des résultats tangibles pour ceux qui les expérimentent avec discipline et prudence. Pour comprendre pourquoi une telle méthode peut fonctionner, il faut d'abord penser la vision non comme un simple enregistrement passif, mais comme un processus actif où le cerveau filtre en permanence le monde. Notre système visuel favorise la vision centrale, le point précis sur lequel nous focalisons, tandis que la périphérie capte un grand volume d'informations, plus flous, plus rapides, moins verbalis. D'après la cosmologie gnostique, ces formes périphériques peuvent être des acteurs du voile qui maintient la conscience dans un espace limité. On parle alors du démiurge et des arcontes comme métaphores d'un mécanisme qui organise la réalité pour et dissimule certains traits et pragmatiquement, on peut trad, where ces ideas, en termes de fréquences, et de filters. Notre pile et notre cerveau, ni sont sensibles, qua une portion, du spectre, et la manière, dont nous dirigeons, l'attention modifies, ce qui emerge dans notre champ visuel. La hypothèse ici n'est pas surnaturelle par défaut mais expérientielle en modifiant la qualité de notre regard. On change la configuration des signaux qui atteignent la conscience et la technique que je vous propose que certains auteurs reliant par hypothèses interprétatives et des pratiques Egyptians, Anciens, s'appuient sur ce principe simple d'étendre le focus central et cultivar la vision périphérique en associant un état mental comme et une posture d'ouverture appelons le regard du LC pratique dans un cadre sécuris 10 minutes par jour sur une période de 6 à 7 jours pour percevoir les premiers effets avant d'entrer dans les étapes. Je répète, un avertissement indispensable, cette pratique est perceptive et non thérapeutique. Si vous
ave day, antecedents des troubles, psychiques day, hallucinations, visuels, pathologiques, ou suivez, un traitement, psychiatrique. Consultez votre professionnel de santé avant d'experimenter, ni substituez jamais cette pratique, et en suivi médical, et installez-vous dans un endroit, comme vous n'y serez, pas de range, la lumière idéale est tamisée, ni parfaitement, sombre ni agressivement, clair, un crépuscule intérieur aux les contours, restant, lisibles mais, pas durs, à sans tension, excessive, les épaules, latches, fermes, les you quelques instants, et portes, attention, à votre respiration, inspirez profondément, parlonnez, incomptant, jusqu'à, cotter, retenez, une seconde, puis, expirez, doucement, et répétez jusqu'à sentir une atténuation de l'agitation mentale. Ouvrez les yeux maintenant, une respiration lente et régulière, place, votre regard est, près, comme, si vous regardiez un point à 3 mètres, puis, relaxez, lax, au lieu de fixer, lasez votre regard, se dilater, comme, si vous cherchiez à embrasser la piste entière avec la vision sans bouger la tête, c'est, si, relâchement, qui transforme la qualité du signal visuel. Commentez par une phase de chemin de 2 minutes, balayer, lentement, sans mouvement de tête, avec des yeux, les zones latérales de votre champ visuel, ni poursuivez, rien, ni suivez, aucun mouvement, gardez une attention, large mais, détachée, ensuite, entrez, dans la pratique, centrale, fixes un point, indifferent, par exemple, un coin flow, d'un tableau, zone, neutre, d'humour, et, sans, accrocher, votre, regard, élargissez, votre, attention, vers, la périphérie, de imaginez que, votre pile est, une lentil cuisses d'ouvre, la nette centrale, deviance, nocide, pensées surdescent, reconnaissez les sans, jugement puis, ramenez, la douceur du regard, pendant ces instants, notez les impressions, craquelures de lumière, nappes de vapeur, pixels d'ombre, silhouettes incertaines, ni cherchez pa, a nombre la, première étape consiste, à apprendre, à percevoir, le flow l'ambiguïté, la nuance, poursuivez 10 minutes au total. Si à un moment, vous ressentez, une montée, d'anxiété, un vertige, une confusion, inhabituelle, interrompez immédiatement, et, revenez, à une respiration profonde jusqu'à, calmer, les sensations, il est courant, surtout, de prover, une, léger, disorientation, c'est, le signe, d'une, recalibrage, perceptive chaque, jour, augmentez, doucement la, durée, de la pratique, jusqu'à, 10 minutes, pleins, si, vous, av, commence, en sessions, plus courts, attendez sept, jours pour, apprécier, un premier, niveau de changement, certains, reportant, un net et accru, dans, la perception périphérique, d'autres, décrivant, la rencontre d'éléments, visuals, qui, semblant répondre, a, l'attention, ces, réponses, peuvent, se manifester, comme, condensation, de brume, un déplacement d'ombres, femme, fugus, qui, se dissipe, quand, en temps, de la nombre, un indicateur important, de relate, extérieur a, l'imaginaire, stla, reactivite, cce, que vous percevez, se modifie clairement en fonction de votre attention. Par exemple une figure qui se passe lorsqu'on l'observe délibérément et qui s'efface lorsqu'on détourne le regard. Alors on peut parler d'une interaction perceptive. Et selon les lectures gnostiques, la visibilité retire aux Arcontes, leur pouvoir d'agir en coulisses, d'un point de vue pratique,
Checky signify q less emotions. Ou impulsions. Kiel, alimentant. Cuve, perdre. Lur, intensite. Cond, vu, less. Confrontes, par, la vision. A mesure, vous, intranes, repares, les, lu de la maison. OCs, apparitions, semblant, say, stabilizer. Les, souls. Les encadrements, deport. Les angles, mal éclairs. Les miroirs obscurs, points d'anchorage, sant souvent des zones, l'attention collective est. Fable indroits, le regard humain pas, sans sirder ajouter, une presence attentive, aces points en, restant humble et, respectio, modify la, configuration perceptive de l'espace, pour experimenter en public, commences par des, contexts, non-intrusifs, key, de metro una, place, pa frequenti, parc en soirée, adoptes le même regard, du en, evident, defixer des, persons concretes, diriges votre attention, vers, la profondeur, de la foulée. Vous pourriez remarquer, des micromouvements, des halos d'énergie, des fluctuations, d'intensité qui correspondent, pas strictement, ALO physionomie, OUO, comportement, visible, air. Si vous détectez une femme, observez. Comment elle interagit avec l'ambiance émotionnelle du lieu. Augmente-t-elle la sensation d'anxiété, de l'ordre, de fatigue. Testez doucement la hypothèse de la réactivité. Modifiez votre posture, votre respiration. Accordez lui plus detention. Voyez si thela entraîne un changement de la fête per q. A tout moment. Repellez-vous, q, la pratique, ni doit pas. Serveur, a, pointer, d doit autrui, les traditions. Serious as insistent, sur le comment. CEQ, vous voyez, nest paun, condemnation, a lancer, publiquement, contra, quelqu'un. Trades ses perceptions, comme des phénomènes. A, observer, pa comme des preuves pour accuser. It, l'un des exercices de progression, consiste à associer les regards du intention.com, et bon volonté, et persévérer, familiarize, avec, la perception, paraphrase, choisissez, un point d'ancrage, chez vous, par exemple, le coin, sombre, derrière, unmovable, et diriges, vers lui, un regard, nan, hostile, presque protector, visualises, un lumière, douce, entrant, du cœur, de votre, poitrine, et c'est, diffusant, dans, les pace, or sell on certain lectures. Cette qualit detention, aimante et de nous, de jugement, qui neutralise, le parasitage énergétique, là encore, il n'y s'agit pas, d'une formule, magique, on parle d'un changement, dans la dynamique attentionnelle, qui a des conséquences, sur la manière, dans les systèmes perceptifs, et emotionals, c'est vivant, la répétition quotidienne, transforme LH2, d'ignora, en habitude, detention, et, à la fin de chaque session, prenez un instant, pour remercier, intérieurement, CEQ-vous, avez-vous même, si vous, apparu, perturbant, latitude, occidental moderne, tens a classer, regitter, ou interpreter, immediatement, la discipline, initiatique, consiste des board, apprendre, rester, témoin, pour éclaircies descriptions. Voici, quelques vignettes, illustratives, una, femme vite, soldans en appartement, ainsi en apports, doso de pratique, elle commence à percevoir, au coin de son salon, une sorte de vapeur, qui semble, angular, comme, si, la mire, respirer, au lieu de paniquer, elle dirige vers, la vapeur, un regard, du et.com, sans interpeller, person, la veba se dissipen, femme de bandelette qui, à l'observation répétée, adopte une,
posture moins insistante, la sensation de malaise, qui, passate, chez elle, de pied, des moi, s'amenuise, ungen, âme, souvent, submerge, par des impulsions, de colère, pratique, dans, le métro, en regardant, la profondeur, de la rame, il observe, una, succession, de tax plus, sombres, dans, la périphérie, et, plus il s'elchant, una, attention, neuter, moins, il se sent, pousse, à ragir, dans un autre cas, una vl maison présente un point, d'anchorage dans la cage, d'escalier, l'occupant commence, a remarquer, una intense light, qui crode certains, airs, en plaquant, chaque sawyer, pendant dix minutes, una attention, bon volonté dans, ce couloir, il voit, la l'ordre, demander, et l'atmosphère, se clarifier. Ces recettes ni, sant pas de, preuves scientifiques, ils sant de, illustrations pratiques, de la manière, dont un changement, detention pas, influer, sur l'expérience, vécue. Il y cependant des nuances critiques à garder, de bord, ni confondes, PACE, protocole, avec, un traitement, medical. C. Vos, visions, se accompagnant, d'une détérioration, du contact, avec, la réalité, de délires, d'une perte, de sommeil sévère, ou, d'une incapacité, à fonctionner, au quotidien, arites, la pratique, et, consultes, un professionnel. De même, evites, toutes mes, en scain, vicent a, prover a, autrui, qu'il, est, manipule, par des forces, occultes, le savoir, subtle, exige, discretion, et, responsibilité. Les traditions initiatiques, reportant que la divulgation, brute d'une expérience, perceptive nan préparée, pa causer, plus, detort que de bien. A l'échelle sociale, il est matériellement, et est, médianement, d'ondre de formuler des accusations, sans fondement, la prudence, consiste à, utiliser, votre, pratique, pour, clarifier, votre, propre, champ, intérieur. Nan, pour, juger des, motivations, d'une, voice, une autre précaution concerne l'équilibre, énergétique, travailler, la perception, pa parfois, provoquer des réactions, corporelles, fatigue, maux de tête, insomnie légère, ces, effets, santé généralement, transitoires, et si atténuant, avec des, pauses et une, bonne hygiène, de sommeil, veillez, arrester, ancrer, avant, et après, les séances, prenez, un moment, pour poser vos, pieds au sol, boire, de l'eau, marcher, quelques, minutes, au soleil, si vous, sentez, que la pratique, vous dépasse, réduisez, la durée, ou espaces, les sessions, la maîtrise, responsible implique, de garder un cadre stable. De partager éventuellement, vos observations, avec une partition forme, à l'accompagnement des, états modifies, et de ne pas, l'expérience, enfin, quelques, conseils, ethics et déontologiques, ni transformes, jamais cette pratique en arme social? Si vous percevez, una, dynamique qui semble, n'aurait quelqu'un, préférez, les gestes, concrets, et humans, offrir écoute orienter, vers un soutien professionnel, ajuster les conditions, de vie. Les textes, gnostiques évoquent, souvent, la nécessité d'une volonté, just et d'un cœur, mesure pour s'ésinger, Circes Kemens, la sagesse, Ancien, invite ni pa, cedar, à l'orgueil de la vision, et, respectez, les lou, et, les persons, et gardes, à l'esprit que la visibilisation, n'est pas une, condamnation mais, une, opportunité, de, comprendre en, guise, de synthèse, la méthode,
du regard, du est une, pratique de perception, qui pas, par une, attention, élargie, et non-aggressive. Reveler des straits de phénomènes, habituellement, négligés par notre mode, de regard, focalise, et, selon certains lectures, Gnostiques, et, selon une, hypothèses, reliances, enseignements, aux écoles, initiatiques, découped, cette technique, secrète, dans une, ligne, d'exercices, destins à libérer, l'entendement, des voiles, perceptifs. Encore une, fois, il s'agit, pa, d'une fate, historique, absolue mais d'une, piste interprétative permettant, d'enrichir, la compréhension, de la pratique. Si vous, choisissez, d'experimenter, faites-le avec, discipline, modesty, et prudence, et, si cette, exploration vous, et parle et que vous souhaitez, approfondir, et bandez-vous, pour recevoir des séquences, guides et une fiche, pratique téléchargeable qui, reprend les étapes, essentielles. Vous, y travers, aussi des références pour aller lire, Nag Hammadi, et l'Evangile de Mandolin, afin de profonder, la contexte gnostique, mention IQ, votre, regard, après dans la douceur, et la constance, vous rend, plus libre de l'embar et plus moteur de votre attention.